Da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. So. Saravanan bro, Saravanan bro, help bro, can you do it? Game soundum, air soundum, correcta கேக்குதான்னு சொல்லுங்க bro. Deepak MD, hi bro, good evening bro, Saravanan bro, good evening, welcome to the stream. Notice issues, ஏதோ we regret design choice our initiation to increase the effect of the environment, comfort to engage developers with different strategies, the response of developers, feedback, we apologize for having negatively affected for players. Further okay, ஒரு 300 primogems வந்து cost of environment would not accurately scale up with the player's world level and we have received the okay, ஒரு 300 primogems ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. Faster? Okay, fast. Good to go. Finally. Bro, leveling up Diluka. Faster? Okay, faster. தப்பான வழியில பேக்கிட்டு இருக்கானே. ப்ரோ என்ன பண்றீங்க ப்ரோ? யாராவது புல் பண்ணீங்களா? பாத்துட்டு யாராவது புல் பண்ணீங்களா? எடில சைல்டு மோனா யாராவது கிடைச்சாங்களா? I'm fine. Not scared. ப்ரோ கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் ஓவரா ஓகே இப்போ கரெக்டா இருக்கா சொல்லுங்க ஸோ மிஷினே வந்து இதுதான் ஈக்லிபிரியம். According to coaching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Speaking of which, yes, speaking of which. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? So, story quest பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிங்வாங் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த சாப்டரோட கண்டினியூ. ஸோ லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஞ்சல் வந்து நம்மக்கிட்ட நிங்வாங் வந்து கூப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லி மேலே இருந்து நிங்வாங்கோட ஆஹா நிங்வாங். I've been waiting for you, returnee from Joyan Karst. It's Ningguang! ஆமா நிங்வாங் தான். Since this is our first meeting, we prepared... Oh, for me. வேற லெவல்ல இருக்காளே. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait!
அடேங்கப்பா நம்ம லீவுக்கு வந்ததுல இருந்து பாத்துக்கலாம். Just Virgil dead? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. ஆங்ஷன்ல இருக்க எல்லாம் இவனோட ஆளுங்களா. We are also ran in the At the Guizhang Ballista, yes? ஆனா 4-star ஹீரோவா இருக்காளே அதான் பிரச்சனை. You weren't peeking on us from the skies the whole time. I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Ketching said that the cheesing would not wish ill on... Okay. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. எத்தா பேசிட்டு இருக்கா ஆனா என்ன 4-star விட்டா. ஏய் இவள்ட்ட பேசினதுக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்டா. நீங்க அங்க போறா நாமளும் நடந்து போறோம். என்ன இவ்வளவு குட்டியா இருக்கான் பெருசு பண்ணி போவாங்க இல்ல இன்னொரு பெருசு பண்ணிங்க என்னடி போட்டி வச்சுமா போடி போட்டி சோடி சோடி போடுவாங்க சோடி. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Hi, bro. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Bro, I forgot to ask what your PT right now. 67, bro. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? So Liyue the first of 7 nations, gods illama செயல்படுறது. மத்த எல்லாரும் ஆர்கானோட உதவியோட தான் செயல்பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னோட Rex Lapis மிஷன் இருக்கு எனக்கு AR-29ல தான் கிடைக்கும். ஆமா bro, you are going to save and roll at the last day. No bro. சேவ் பண்ணி லாஸ்ட் டேல ரோல் பண்ணேன்னா நிறைய ப்ரீமோஜம்ஸ் வேஸ்ட் ஆயிருமோன்னு தோணுது. 67 தான் இருக்கேன். I'll get more probability till reaching 75. So I'm gonna do single pulls, bro. Single pulls is more than enough at this stage. I'm an AR-25. Okay bro, AR-30 வரணும்னு நினைக்கிறேன். Why hide Exuvia then? அப்புறம் எதுக்கு Rex Lapisோட பாடியை மறைச்சு வச்சா அப்படின்னு கேட்கறான் தலைவன். Exuviaனா Rex Lapis. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You no doubt saw. Me too, last day roll பண்ணுவேன். Okay bro. Pity nearer-ஆ இருக்காங்க. Definitely don't go for 10 pulls. Do single pulls bro. You can save lot of primogems. So 10 pulls பண்ணாதீங்க. Pity nearer-ஆ இருக்காங்க. Single pulls பண்ணுங்க. Single pulls is best. Sparks, me also need to go to AR-29. 3 level தான் bro டக்குனு வந்துடலாம். But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes... Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Is it him? யாரு அந்த ஹிம்ங்கிறது யாரை ரீச் பண்றான்? ஹாய் ப்ரோ, கிரண் ப்ரோ, வாத்தல கோவா போடலாம் ப்ரோ. ஒரு மிஷன் முடிச்சுட்டு வரேன் ப்ரோ.
பிட்டியா அடா போங்கயா எக்ஸ் அடடே நீ ஒருத்தன் மேஜர் மிஸ்ஸிங் கென்ஷின் ஏன் ப்ரோ ஒர்க்கா இஸ் இட் ஹிம்னு யாரை கேட்குறான் What are you two talking about? Well answered. என்ன அவளும் வெள்ள ஆன்சர்டுங்கிறா The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this ஒருவேளை way. இப்படியா இருக்குமோ சைல்டே ரெக்ஸ் லாபிஸை கொன்னுட்டு நமக்கு சப்போர்ட் பண்றவன் நடிப்பு போட்டுட்டு இருக்கானோ இருந்தாலும் இருக்கும்டா சைல்டை பத்தி தான் பேசுறாங்க போல இட்ஸ் ஹிம்னா இந்த ஸ்டோரியில வந்த ஒரே ஹிம் நம்மளை காப்பாத்துனது சைல்டு அந்த சைக்கோவே கொன்னுட்டு அந்த சைக்கோவே நம்மளை ஃப்ரேம் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டு நம்மளை காப்பாத்திருப்பானோ வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் அவனும் ஃபட்டுவி தானே சைல்டு நல்லவன் சைல்டு பாஸே இருக்கான் நல்லவனா யூ ஆர் இன் ஏர் 26 மீன்ஸ் யூ ஹேவ் புக்ஸ் மிஷன் கவின் ப்ரோ வணக்கம் வாட் இஸ் யுவர் பிட்டி ப்ரோ எஸ் ப்ரோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் நாட் டன் இட் புக் மிஷன் இஸ் முடிச்சுடுங்க ப்ரோ முடிச்சுடுங்க ஸோ என்டர் த ஜேடு சாம்பர் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஐ நீட் மோர் ஆஃப் ஆக்ஷன் யா பேசியே சாவடிக்கிறாங்க Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. இது வந்து சீச்சியை வச்சு பார்த்தா பெருசாக தான் இருக்கும் போயிடு போலாம் ப்ரோ போலாம் வேற லெவல்ல இருக்குடா ஜேடு சாம்பரு ஏதாவது திருடுறதுக்கு இருக்கா நான் தான் ப்ரோ பிட்டி கேம் ஏதாவது புக்கு திருடுறதுக்கு இருக்கா பொறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை இன்னும் 2 பேர் பெருக்கிட்டு இருக்காங்க கதவை தொடச்சிருக்காங்க அப்பா சென்ட்ரல் இறங்கி கீழே போக முடியும் வேற லெவல்ல கட்டி வச்சிருக்காங்க ஜேடு சாம்பரு செம்மையா இருக்கு ஆனா இது எப்படி வானத்துல மிதக்குதுன்னு தான் தெரியல இங்கதான் இருக்காளா லோ பேசுனா சுத்தி பார்த்துட்டு நடந்து போவோம் யோ புவனேஸ்வரி டவுன் அமௌண்ட் கூடிய ஏன் ப்ரோ திஸ் இஸ் அ ட்விஸ்ட் She was near us all the time to keep eyes on us and betray us. Bro, இதெல்லாம் பல நாளைக்கு முன்னாடியே பேசியாச்சு. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. பல நாளைக்கு முன்னாடியே பேசியாச்சு. இப்பதான் போனஸ் ப்ரோ வந்து எப்படி பேசுறா. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. சீக்கிரம் டைம் அவுட் குடியா. And ஏன் when bro? friends come over to play, bro அது our உண்மையா enjoyment இருந்தா comes ஆல்ரெடி எனக்கு first. தெரிஞ்சதுதான் bro. Naturally. ஏன் ப்ரோ கூடவே இருக்கா தண்ணியில இருந்து இருக்க இதெல்லாம் எப்போ யோசிச்சுட்டாதான் கேம் ஆரம்பிச்சப்பே வச்சாது தண்ணியில இருந்து 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தான்னா அவளுக்கும் இதுல ஏதோ ஒரு பிளாட் இல்லாமையா கூட இருப்பா I have invited you to here as friends and when friends come over to play our enjoyment comes in actually okay sorry bro ஏன் ப்ரோ ஸ்பாயிலர் கொடு ஸ்பாயிலர்லாம் இல்ல ப்ரோ இது ப்ரெடிக்ஷன் ப்ரோ உண்மையா இருந்தாலும் ஓகே இல்லனாலும் ஓகே ப்ரோ Legendary wall? லெஜெண்டரி வாலா Why, you've நான் kept சொன்னல your ear to இதான்டா the அந்த வால் ground, I see. இதுல இருக்க டீடைல்ஸ் தான் தூக்கி நிங்வாங் சைக்கோ வெளிய தூக்கி எறிஞ்சிருவா இதான் நிங்வாங்கோட லெகசி வால் you kept your ear That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. bro there are so many theories I was just telling something sorry if I have spoiled you but 100% not bro ஊருப்பட்ட தியரி இருக்கு bro இதெல்லாம் முன்னாடியே கணிச்சதுதான் bro But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really. And I think if possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Kuching? Well, between your orthodoxy and her heterodoxia, என்னடா இது I'd go with Kuching under spectacular of divine. You'd pick Kuching? ஆமா Kuching வச்சிருக்கிறதே நான் I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Chising, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words,
The time of the Adepti has long passed. If even the Liu Qixing don't want to face that truth, then what future is there for... Well, I must say that quite a few of my doubts have been I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. Hey. But, for Liu's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. That if he knows and tells, then it's a spoiler, but it's just a theory. This is 100% not like game leak. Bro, just some people were talking about it. It seems that you understood what I meant to say from very I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation. And also, with Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearance. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's... It's exactly as Zhongli said. Zhongli. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should and the we hit scene get? வந்து நான் சைல்டுன்னு நினைச்சேன் ஆனா பாப்பேன் யாருன்னு waiting for you to say that. Let's see what One of the sheets on that wall. அந்த ஷீட்ல இருக்கிற Don't வாளை look at எடுத்து என்ன Paimon பண்ண like போறோம் that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Paimon Just fingernail. imagine. How much more? வேணும் மோரா வேணும் குடுங்க அது குடுங்கடா டேய் Let's grab one. The biggest one. குடுங்கடா ஐயோ ஒரு பேப்பரை குடுங்கடா ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் மோரா வேணும்டா எனக்கு Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Sigil of permission, something. Aw, that doesn't sound like treasure. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on this. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archons, but research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really... Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. யோ புவனேஷ் ப்ரோ ஆனா இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான கற்பனையா இருக்கே ப்ரோ புவனேஷ் ப்ரோ That's way out of Paimon's league. நானே வந்து Black Clover பார்த்துட்டு அதுல இருந்த குழப்பத்துல இருந்து இன்னும் தெரியல. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to... ஏதாவது கொடுங்கடா ஏதாவது ஒரு 20-30,000 மோரா அப்பா 30 பிரீமோஜம்யா ஐயோ இந்த விஷயம் ஓபன் பண்ணும் போது சைல்டு வந்தானா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்
சைல்டும் இல்லை ஒரு மயிரும் இல்லை ஊ போட்டு போன்ட்டானுங்க. அவருக்கு வாட்டி எப்படா 5 வயசுல கொடுக்குறானுங்க, எனக்கு 50 வயசு பண்ணாலும் தரமாட்டுறானுங்க. சங்கட்டா. Head to the location marked on the paper. Jade something வெளில போடுமா? I think it's Traveler itself. He used some dark magic and lost his memories, or he can alternate personality. Hey. இல்ல இது வந்து அது கிடையாது. கடவுள்களையும் வந்து மனுஷங்களையும் வந்து சண்டை போட வைக்கிறது வந்து டீமன் ஃபோர்ஸ், யூ நோ. டைனி ஃபின் ஹாய் ப்ரோ. அந்த டீமன் வந்து எப்படியாவது மனுஷ உருவம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக 500 வருஷமா போராடி இப்படி ஒரு கலகத்தை உண்டாக்கியிருக்கு. கடைசியாக அந்த டீமன் வரும், அதுதான் ட்விஸ்டே. அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட ஸ்வாட் எடுத்துட்டு போய் அந்த டீமன் அடிச்சு கொன்னு. இது வேற கதையோ? வேற கதை தான். காட் மை 3rd 5 ஸ்டாரா? ஐயோ வெறியாத்தாதீங்க கமெண்ட்ல. ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ கிடைச்சது? என்ன கிடைச்சது தளபதி? என்ன கிடைச்சது? எல்லாத்துக்கும் 3rd 5 ஸ்டாரா? போடாடே இருக்குதுடா. ஓகே இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கிடைச்சது? என்ன ப்ரோ இப்படி எல்லாம் இப்படி பண்றீங்க ப்ரோ? கெச்சிங் ஃபர்ஸ்ட் கான்சலேஷனா? வேற லெவல். கெச்சிங்க்கு ஒரு கான்சலேஷனோட வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? அப்போ எப்படி ப்ரோ 3rd 5 ஸ்டார் ஆகும்? 2 5 ஸ்டார் 1 கான்சலேஷன். இங்க பாருங்க பக்கா பாருங்க, வெறும் கத்தியும் இது மட்டும் சுத்தியும் மட்டும் தான் தெரியுது. யோ பாத்துக்கிட்டீங்களா? நல்லா பாத்துக்கங்க, வேணா கேமரா போட்டு காட்டுறேன். வெறும் கத்தியும் சுத்தியும் மட்டும் தான் தெரியுது. காட்டுத்தனமான பக்கு. இங்க பாருங்க, கீழே பாருங்க, வெறும் கத்தியும் சுத்தியும் மட்டும் தான் தெரியுது. நான் கெச்சிங்கே யூஸ் பண்ணல, ஆனால் ஒரு கான்சலேஷன் கொடுத்துருக்கானுங்களா? நான் தான் மணி ஆட்டிட்டு நாங்கெல்லாம் இப்போ எதுக்கு இருக்கோம்? சைல்டு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டைம். 2 ஏஜென்ட்ஸ். டே 2 பேர் இருந்தாலும் அடிக்க முடியாது, 4 பேர் இருக்கானுங்கடா. சோழி முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குதான் காலையில் சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட்காம வந்துட்டேன். Back at ya! I will Let's not waste time. ஐயோ இது வேற அடியே உள்ளது. ஏஜென்ட்ஸ்லாம் என்ன பார்க்கல, அங்கே போகக்கூடாது. ஓரமாக இருந்து நைஸாக இருக்கு. எனக்கு இன்னும் 2 புல் தான் கிடைக்குதான்னு. ஆல்ட்ரோ டியோனா ஆனால் என்கிட்ட C1 இருக்குது. அடுத்து யாரே? வாங்க இங்கிட்ட வாங்க. தனியாக கும்பலாலாம் அடிக்க முடியாது. கும்பல் சேர்ந்தா அடிச்சு கொண்டுருவானுங்க. எகிரி குதிக்கிறான்டா இவன். டேய் எகிரி குதிப்பான்னு தெரியும். படி With sword comes shadow. use this. அதான் ரோடா பிச்சை எடுத்துருக்கேன். ஏன் ப்ரோ கிடைக்கும் ப்ரோ? 5 ஸ்டார் தான் ப்ரோ. ரேசர் இஸ் 5 ஸ்டார் இல்லையா? சீக்கிரமா நீங்க வெயிட்டிங் ஃபார் த பிக் ப்ரோ. சம்பவம் காத்திருக்கு ஹரி ப்ரோ. சம்பவத்தை பார்த்துட்டு பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க. நீங்க திரும்ப பார்க்குற அளவுக்கு எக்ஸைட்டடா இருக்குன்னா அது உண்மையாலுமே ஒரு சம்பவம் காத்திருக்கு. அவ்வளோதானா? முடிஞ்சா மேலே ஒருத்தர் இருக்காமலையே.
ரேசர் இஸ் a 5 star bro. ரேசர் வச்சிருக்கவங்கலாம் பெருமைப்பட்டுக்குங்க. ஏன் இப்படி பண்றீங்க? கீழ ஓடுறானே. வெரி ஹை கேம் ப்ரோ. பேசுறது கேட்டீங்கன்னா ப்ரோ அப்படி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் லைட்டாக சவுண்டு குறைச்சேன். மிகப்பெரிய சம்பவம் ப்ரோ. டெம்ட் பண்ணா ப்ரோ முடிக்கிறாங்க. செத்துட்டான் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ போறது? நாளையா I got 5 star only after 80 pulls lol. Bro நானே இப்போ 68 pull பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கும் வந்து பிடி ரீச் பண்ணாமல் தருவானுங்க போல ப்ரோ. சம்பவம் பண்ணுறானுங்க ப்ரோ. ஆனால் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சிங்கிறதே கிடையாது ப்ரோ. உங்களுக்கு பெரிய ஆகுது. Can't hear you properly. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன் ப்ரோ. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they bro, for? அவன் பேரு சைல்டு இல்லையா? அவன் பேரு டாட் ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பாலபத்திர ஓனாண்டி செய்தி ப்ரோ. அவனோட கோட் நேம் தான் ப்ரோ சைல்டு. It looks like they are copying the pattern on the talisman. Maybe they are trying to reproduce talisman. I haven't seen this pattern before. Paiman எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்கா? It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like child? Suspicious. எப்படி சைல்டு வந்து அந்த சிஜில் எடுத்தான்னா சைல்டு தான் வந்து போட்டு தள்ளி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ரெக்ஸ் லாபிஸ. Oh, that's right. Palpatine said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to maybe the Fatui are copying the sigil of permission and being able to channel divine power in battle? Seems Fatui are definitely up to something. And the plot thickens. We need to keep an eye on child for Rama. எனக்கு அவங்கள தான் டவுட்டா இருக்கு. All right, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with the last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go. Paimon hates me. சைல்டு கெட்டவனா இருந்தானா நான் சைல்டு எடுக்க போறது இல்லையா? ஜாங்லி தான் எடுக்க போறேன். அப்படிலாம் சொன்னா ஒரு 5 ஸ்டார் கூட கிடைக்காது. மூடிட்டு கொடுக்கிற போது எடுத்துக்க வேண்டியதான். ப்ரோ 25 எனக்கு 27 ப்ரோ. சங்கட்டமா இருக்கு ப்ரோ. மேபி நான் இருநாள் போய் விழா சிறப்பித்தேன் முன்னா என்னவோ டைப் பண்ணியிருக்காரு. பாலபத்திரம் ஓனாண்டின்னு சொன்னதுக்கு ஏதோ டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்பாய்லர் அலர்ட்டா? நானே இந்த 110ல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி ஸ்பாய்லர் பண்ணுறீங்க? ஹரி ப்ரோ ஜாங்லி நிற்கிறாயா? கெத்தா நிற்கிறாயா? ஐயோ ஜாங்லி பேனரா சைல்டு பேனரா? Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் ப்ரோ. they increased resin cap. ஆமாம் ப்ரோ, ரெசின் கேப் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் that doesn't change anything bro. It was so big and pretty expensive. and expensive. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about it? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? பாருங்கயா, ஜாங்லி அப்படியே யூனோ மாதிரியே இருக்கான். He said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue at Qixing don't want to face that... No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position.
No ordinary person could ever achieve that. Sangling is male or female? Sangling வந்து one more pull for 80. கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் bro. Spark bro. ஒரு pull பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்க bro என்ன கிடைச்சிருன்னு. Shall aid on herself to raise her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the she would never. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Mora. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they... That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. And now they are trying to reproduce the sigil of circumcision. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why do we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Chingsa village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame King is always tending to flowers. Maybe we can ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joy. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies. But I'll need your assistance in gathering these flowers. You mean you to pick them? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? I am a pro. Really? You know? Why doesn't Paimon bully? Varanam. அப்படி பண்ணா அந்த பூ நல்லா வாசனையா இருக்குமா? Why don't Paimon? We'll only know once he starts singing. அதான் பாடிட்டேன். What happened to your saved primo gems bro? Open பண்ணிட்டேன் bro. Tiny fin bro. 5500 primo gem bro. Nothing bro. Nothing. Nothing. Literally nothing. Fucked up. Fed up. Yes Lily. Bro, I need female character bro. All men. It's time to sing. Whenever you're ready. Clear throats. பூ செத்துரும்டா. பார்பரா பாட்டு பாடுறான். பார்பரா பாட்டு பாடிட்டு இருக்காட்டா. அட்டா டட்டடாட்டு. தலைவன் பார்பராட்ட இருந்து கத்திட்டான் போல. இவன் பாடினதுக்கு அடியில இருந்து இதே எழுந்திருச்சு பாடாண்டு. அசிங்கப்படுத்திட்டாருடா டே. அவனுங்களே அசிங்கப்படுத்திட்டாருடா. Orders given. Orders received. பூல இருந்து சென்ட் வருது பார்த்தா அடியில இருந்து உள்ளுக்குள்ள வருது. அசிங்கப்படுத்திருக்கு. அவன் பாடின பாட்டுக்கே இப்படி வருது. நான் பாட்டு பாடினா என்ன? ப்ரோ அந்த ஒன் புல் நிங்குவாங் தான் கொடுத்தா. ப்ரோ பார்த்துட்டேன் ப்ரோ பார்த்துட்டேன். சொல்லிட்டீங்க 10 புல் தானே ஓப்பன் பண்ண. பேசுற கேட்கலையா? ஜாங்லி நம்மள கொல்ல அனுப்புவான். Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't eat people. This little monster is known as a whopper flower. Whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long.
The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Well, that's nice and all. Unfortunately, That's so... Excuse me. யாராவா புதுசா ஒருத்தி வரா 7k டேமேஜ் முகமது இர்ஃபான் ஹாய் ப்ரோ அன்னோன் ப்ரோ சார் ஆமாம் ப்ரோ அவர் பண்ணுவார் ப்ரோ யாராவா Are ஏதோ you புதுசா searching இருக்கா for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? ஏய் இவ தான் வந்து நம்மள அந்த மேல வாங்கன்னு கூப்பிட்டாளா Hello, traveler. அயாக்கா இல்லடா I'm இவள தான் நம்மள surprised you வந்து still மேல remember my வாங்க name. சோ இவ என்ன எலிமெண்ட் சைடுல ஏதோ மாட்டி இருக்கா இவளும் கரையோ தான் That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would அயாக்கா have இல்ல been ப்ரோ better இவ if you told us how to get up there. இவளும் ஐஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget. Something seems a little off. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see... You came all the way out here to see the flowers? What? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my... Oh, sorry. No, it's quite all right. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, 2000 years the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a change. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. அவன் ஜாவ மாட்டான் இப்போதைக்கு வெண்டி சைக்கோ எங்கேயாவது சுத்திட்டு இருப்பான் சரக்கு அடிச்சுட்டு அவன் ஜாவ மாட்டான் இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் சாவடிச்சுட்டு தான் சாவான் The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Slowly, இவரு வேற டெம்ப்ட் பண்றவே கார்ட் போட்டுட்டு இருக்காரு. No longer the same friends. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. Bro, 24 more. So what do you think of this farewell? Huh? This... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex, but as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Hey, iva Adeptus. Since Rex Lapis has passed, Adeptus. the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. How old are you, Amma? Let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lily? I also know where wild glaze lilies can be found. See... We dare not. Oh, so did you sing a song before you picked? Indeed, I did. I know this tradition well. Wow, so you really know your stuff too. 3,900 years old. Bro. No, it is you who I should be thanking. Dark magic use If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work. And that just about does it. Our preparations for the rite of... Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back
and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Auntie, bro, keltu mudevi bro. Wow. See? Zhongli sounds like he's alright. I think it's about time we head back to Leo. Leo, po. வாங்க. கேஸ் லில்லி ஃப்ரீயாவே கிடைச்சிருக்கியா? போ. எங்க போகணும்? ஹெட் பேக் டு லியோ ஹார்பரா? இங்க டீப் அடிச்சா கரெக்டா இருக்கும். இந்த ஜாங்லி இந்த கேம்ல வந்ததுல இருந்து இந்த பூவை பொறுக்கிட்டு வா, அந்த பூவை பொறுக்கிட்டு வா, அதை போய் பொறுக்கிட்டு வா, இதை போய் பொறுக்கிட்டு வா, இதை தவிர அவன் வேற எதுவுமே சொன்னதில்லை. அவனை வச்சு சண்டை போட்டு பார்க்கலான்னா அதையும் தர மாட்டேங்கிறானுங்க. சங்கட்டம். Bro, you won't be using. Definitely, I'll use. The city gate is swarming with Lilith and the Fatui. Inna Fatui, this atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. Fatui, we should ask around. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act desperate times. The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hidden. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will... Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so... Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that more... And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. Ningguanga? She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the chief. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Maybe, yeah. Maybe போட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆமாம் ப்ரோ, கஞ்ச பிஸ்னாரி ப்ரோ, ஒரு மோரா கூட எடுத்து வர மாட்டான் ப்ரோ தண்டம். Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the... Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep... Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may... Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? You know, Mr. More money than sense. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, he must be waiting for the moment when no one is watching to do something. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Follow me. There's one place he would go. எங்க போவான் எனக்கு தெரியாது. ஏதாவது ப்ரீமோஜம் கீமோஜம் கொடுங்கயா. ஏய், இந்த இடம் தான் புதுசா வந்திருக்கு மேப்ல. இந்த இடம் புதுசா வந்திருக்கு, பார்த்தேன். இந்த இடம் முன்னாடி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். புதுசா வந்திருக்கு நினைக்கிறேன். பாய்மான் கடுப்பேத்துறா ப்ரோ. ஆமா, பேசியே சாவடிக்கிறாங்க. அதனாலதான் பாய்மானை கொலை பண்ணலான்னு முயற்சி பண்ணியிருப்பானு போல. அப்படியே விட்டாங்க. இந்த நாயே ஓரமா போ. விதை போட்டுட்டு இருக்கா.
Bro, what you do, bro, to get female character? Please tell me. Bro, tired bro, பண்ணுவேன் அவனுங்களா குடுக்குறானுங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க ப்ரோ. பச்சை மண்ணு சார் இது. பெய்டு ஒன்று தான் சார் கரெக்டாக கிடச்சிது. பெய்டு நீங்குவாங்க. மூன்ஸ் பிளெஸிங் யூஸ்ஃபுல்லா? டெஃபினெட்லி. 2 things you can buy in this game is Moon's Blessing and Battle Pass, bro. Other than that, don't spend your money on crystal top up. Waste of time. போக இருட்டாகுது சரியில்லையே. Go to the golden house. திடீர்னு வெளிச்சமாயிடுச்சு. Enter the golden house. Party level recommended 5. Golden house. சீச்சி எடுத்துட்டு போவாமா? இவளை எடுத்துட்டு போவாமா? 40 தான் இருக்கானா? எடுத்துட்டு போவாமா? சும்மா எப்படி அடிக்கிறான்னு பாப்போம். Need my help as usual? Yes, need my help. Anand, my unlucky saga continues. No 5 star. You will definitely get, bro. Beidou 1 0 constellation, bro. Beidou 1 constellation, bro. I have 1 constellation for Beidou. Bro, don't worry, Subramaniam. Anandan Narayanan. You will definitely get. Reach your pity. Everyone will get 5 star. Me too, bro. No 5 star. அடிச்சு பல்லு எல்லாம் உடச்சிருவேன். க்ளீ வச்சுட்டு no 5 ஸ்டார்னு போட்டுருக்கான் ப்ரோ. அனந்த நாராயணன். கரெக்டாக தான் படிக்கிறேன் நான் பேரை. கரெக்டாக தான் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். கோச் ஐடி கூட தப்பாக படிச்சிருந்தான். வேற லெவலில் இருக்குடா ப்ரோ. ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஹைட் ஆர்டர். ஆமாம் ப்ரோ. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஜாங்லி பட் வென்எவர் ஐ சி பீப்புள் புல்லிங் சைல்ட் மை ஐடியல்ஸ். ப்ரோ உங்களுக்கு இதில் 5 ஸ்டார் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல ப்ரோ. ஒவ்வொரு புல்லாக பண்ணுங்க. அனந்தான்னு கூப்பிடுங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. டேக் பவர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸா? லெவல் 40 எடுத்து வந்துருக்கீங்க ப்ரோ. But who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? Oh, இங்க தான் வந்து மோராவே செய்றாங்களா? If a few Mora go missing. Oh, so it's a trap. Tricky. Good thing Paimon's got you. But even if we can't take any, or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Bonus. Kavin bro, flexing is clear. ஆமாம் bro. I am very elder bro. அதனால தம்பின்னு தான் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்டாலும் ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் தம்பின்னு கூப்பிட்டாலும் ஓகே, வாடா போடான்னு கூப்பிட்டாலும் ஓகே. நோ இஷ்யூஸ். Right, back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding. உங்க வயசு எவ்வளவு ப்ரோ? ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய ஆள் இருக்காரு. உங்க வயசு எவ்வளவு ப்ரோ? அனந்த் ப்ரோ. It's too bad. Surely someone's gonna guarding something as important as Exuvia. Look, what happened here? இன்னொருத்த செத்து கிடக்குறான். 39 ப்ரோ. இது வரைக்கும் எங்க கேங்ல மேக்ஸிமமாவே 27 தான் ப்ரோ இருந்திருக்காங்க. The first time 39. வேற லெவல். The boss is here. See எங்க ப்ரோ இருக்கான்? மெலிலித் தேவி நாட் அன்கான்ஷியஸ். ஆமா செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Everyone smells quick. We have to go make sure that the Exuvia is all right. ஓ, ரெக்ஸ் லாபிஸோட பாடியை இங்க தான் வச்சிருக்கானுங்களா? சொன்னேன்ல. ஆமாம் ப்ரோ. அம்மா என்ன இப்படி ஜொலிக்குது பாபா. ரெக்ஸ் லாபிஸோட பாடியே இது. பக்கத்துல போய் பார்த்துக்கணும். The Nikki fam is growing stronger, yes, definitely. Thank you for you guys. You've already fulfilled your task as guides. Hey. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Elder game. bro. Master bro. Huh? Who's there? நானும் இப்படிதான் 40 வயசுல 39 வயசுல யாரோட சேனலுக்காவது போய் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ப்ரோ நானும் வரேன் என்னையும் ஜெதி. Probably it will happen. Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Hey, காப்பாத்தி விட்டியடா. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know.
But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information. Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. New weekly boss, இதெல்லாம் ட்விஸ்டா இல்ல இதெல்லாம் ட்விஸ்ட் இல்லடா அவன் நல்லவனா இருந்தான் ஏன் வந்து இப்படி மாறிட்டான்னு தெரியல ஏதோ பொசஸ் ஆயிருக்கானா சைல்டு பாஸ் இஸ் ஜோக் டூ ஈஸி ஆமாம் ப்ரோ I knew from the trailer itself bro that child is the one. Morning 359 subs now 359 subs நன்றிகள் கோடி இல்ல ப்ரோ இந்த பைத்தியம் அதான் ப்ரோ நான் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல ப்ரோ இந்த பைத்தியம் கொன்னுட்டு வரும்போது தான் நம்மள பார்த்து காப்பாத்தி விட்டுருக்கான். So you've been planning to take the gnosis from inside the Exuvia all along? Oh, அது எடுத்துற கூடாதுன்னு மறந்து வச்சிருக்கேன். As one of the 11 Fatui harbingers, it's my duty to see she will get that which she desires. Not if I have to say about it. I want to பொளந்து வெட்டி நம்ம அது பார்க்கணும். I'm not asking for your blessing. And there's nothing you the time for discussion and diplomacy is already passed. Shankar bro child vecha child adichiru parada vera level ra. I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure and the battle. So you're the You could say when Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. When Signora offended the deities outside the cathedral of Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of when she faces a worthy opponent. She will prioritize her mission, weigh the outcomes, but as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Bro, which banner female varum bro? Ayaka banner dam bro. Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway. Because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it! This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Bro, boss fight is not hard, I think, bro. I think I will beat him. Hey, chat, தெரியாம இவள எடுத்துட்டு வந்தா. Passable left. Bro, என்ன இப்படி அடியாங்கடா பைத்தியாரா bro. இந்த டயலாக் வேற எனக்கு ஒரு கேடு செத்து தோல. You've made some progress. Take you more seriously. Shield. No wonder you're a view. That just means I can go all out. Brace yourself. It's about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Bro, but child வச்சிருக்கனால இந்த மியூசிக் போக முடியுமா இல்ல போக முடியாதா கான்சலேஷன் ஏதாவது வேணுமா bro faster ஈஸியா ரெடி வாங்குறான் bro எல்லாம் 10 யார் பண்றாங்க bro you can't அப்புறம் எப்படிடா டோரில போய் பைத்தியா faster okay ஏய் இந்த சரக்கு மீட்டா has your luck run out with sword and shadow second base dam bro light Anand you've got some skills very this take that ஏ வேற லெவல்ல இருக்குடா அங்க வர்றா ஷிஃப்ட் அழுத்தி எப்படி பின்னாடி போறான் பாறா gosh
டேய் இதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கணும். ஆனா என்ன இது எலக்ட்ரிக் கேரக்டரா போயிருக்கும். சங்கட்டமா இருக்கும். The price of a single switch. All you do is run. Something else catch your eye? ஏய் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சது நானே என்ன அடி வாங்கி விடுறான். Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. ஓடு அடிச்சு பறக்குறான். வேற லெவலு. யார் இது? Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing it to get close to the exam. ஏய் ஆர்ல இருந்து இதுக்கு Quiet down. Stop அவனே acting like some மாத்திட்டாயா wide-eyed டக்குனு. recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. எடுத்துட்டான் போல. Well then, I'll be taking more Axis Gnosis now. ஒண்ணுமே இல்ல. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? ஏய் என்னடா சைல்டு இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கான். அப்பா ஸ்டார்ட் ஆகியா சைல்டு 11th of 13. This is very bad. ஆனா இதுக்கப்புறம் தான் அடி வெளுப்பான்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவல்ரா. மெகாசாவோட ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. எனக்கு என்ன இதுக்கப்புறம் தான் அடி தாரமா தாய்வான் பைத்தியம். செம்மையா இருக்கும். ஃபைவ் ஸ்டார் வெப்பன் தான் கிடைச்சதா? ஏய் இதுக்கப்புறம் தான் அடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. கொஞ்சம் அடி விடுங்க. கிளேமோ வேற லெவல் பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு. செம ப்ரோ. டேய் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி அட் அ டைம் பண்ணா நல்லது. இதுல உனக்கு போச்சு செத்துட்டேன். ஆஹா உருண்டு விழுதுட்டான். ஓ இதான் டஃப்லோ 3 டைம் அடிக்கணுமாடா இவனை. என்னடா இப்படி அடி விழுது? அம்மா அப்பான்ட்டான். கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேற வழி இல்லை. சாப்பாடு ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. சிறப்பு, மிக சிறப்பு. எங்க அட்டி வாங்கியே செத்துறே ப்ரோ. நோ கேரக்டர் ஃபார் கிளேமோர். சோ சேட் ப்ரோ. அடிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட். நீ செத்துருவோம் போலியே. தேர்ட் ஃபார்ம் வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ. 3 வாட்டிலாம் வருவான்னு சொல்லவே இல்லையா நீங்க? 2 வாட்டி வருவான் பரவாயில்ல. 3 வாட்டி வருவான். 3 வாட்டி வரான் ப்ரோ. இந்த டிடி தான். அப்போ இன்னொரு 60 செகண்ட் தாக்கு முடிச்சா என் தலைவி போச்சு. தான் போன வாட்டி செட்டேன். விக்ரம் ப்ரோ ஈஸின்னு தான்டா சொன்னாரு. அவன் படிக்கல.
Ulti. Cut to the chase. Die. Hey, poch. Oh. 30 செகண்ட் வாய்ப்பில்ல. செத்துருவேன். ஓடிடு அங்கிட்டு. Don't wait. ஓடிடு. ஏய் வெயிடு இருக்காளா? மறந்தே. கடைசியில வெயிடு வச்சுதான் முடிக்கணும்னு இருக்கு. Eyes on me. போச்சு எந்திரிக்கிறான் இங்கேயோ மேலே. தரையில் உட்காந்துருந்தாலே அந்த இருக்கான். மேலே வேற எந்திரிக்கிறான். போச்சு பவர் இருந்தது. ஆல் ஸ்டேஜஸ் சொன்னார். அப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படியா? வெயிடு வச்சு தான் தட்டிக்கிற வேற வழி இல்லை. ஆனா ஏதாவது ஹீல் பண்றான். ஸோ ஒரு டைம் மாட்டினானா போச்சு. அம்பிட்டு தான். என்னோட முடிக்க முடியுமா இல்லை இப்படியே தான் விட்டுருவான். Die. செத்துடா. ஈஸிடா. ஓட அல்டி ஒரு தப்பிடா. ஆடா சீச்சிடா. வேற லெவல்டா. இன்னொரு சீலை போடுறான். போடு ப்ளீஸ். ஐயோ. என்ன ப்ரோ இவங்கிட்ட ப்ரோ இன்னொரு கேரக்டர் டியோட அவளாதான் அவ்வளோதான் பிடிச்சே விட்டான் ப்ரோ. இன்னொரு கேரக்டர் மொதல் ஃபைட்லேயே செத்துருச்சு ப்ரோ. அந்த டியோனா சனியை லெவல் 40 எடுத்துட்டு வந்துருந்தோம். சுக்கரோசே தான் எடுத்து வந்துருக்கலாம். என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் வந்து மோனா வச்சுருக்கீங்க. ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் வேற, எலக்ட்ரிக்கல் டேமேஜ் தான். அது ஈவன் லெவல் 16 1900 டேமேஜ் தான். சீச்சி கம்மியாக தான் ப்ரோ டேமேஜ் பண்ணுவா. மறந்துதான். ஆம்லெட் சாப்பிடுங்க ப்ரோ. ஆம்லெட்லாம் செடிக்கு சாப்பிட முடியாது ப்ரோ. ஓ இருக்கா வந்துருச்சான். கொஞ்சம் நாயே இருறாடே. Die. Faster. யோனா இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்ட இவன் இருக்கா ப்ரோ. பேர் என்ன? டியோனா ஷீல்டு இருக்கு ப்ரோ. பட் டியோனா லெவல் அப் பண்ணல. செத்து போயிட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஒரே டைம்லயாச்சும் முடிச்சிடுறேன். அம்மா ஒரே அடி. கிளேமோர்லாம் 2 அடியில கொண்டுலாம்டா. ஸ்வாடு கடை ஒரு நிமிஷம் தப்பிச்சிடறான். அடியா உட்காந்துட்டான். இதுல ஒண்ணு கவனிச்சிங்களாயா? மெயின் கேரக்டர் வந்து ஏர் பவரையும் யூஸ் பண்ணுச்சு, ஜியோ பவரையும் யூஸ் பண்ணுச்சு. வருங்காலத்துல எல்லா பவரையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை மாத்திர மாதிரி கொண்டு வந்தாலும்
Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? I'm collecting the powers of 7 elements because I'm gradually restoring my farmer powers. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle against one. I'm sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Rexlap is still live. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this. I absolutely detest working with those who are weaker than I. The truth is, the world belongs to those of us who desire to become strong. I seldom willingly mingle with any dull and boring weakling. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. Guyan stone forest? Rexlap is adichu padukku potane andha god eluppu porana. God? Osile, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. Bro, hi, bro. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Savage? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, sigils. Oh, idhukku da vande and sigil of permission. Those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no up. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Oche, edo panni uttan child psycho. Graphics full of just kind, weight and pull and gambling. Oh, child urumari irukka. Ammo adila namo pogude. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Second boss. Yo, adukla health illaya. He's already gone. That guy is fast. What's going on? Illa navurude. Oh, in the scene trailer la vancho.
sea serpent மாதிரி இருக்கு. இத அடிக்கணும்னு மட்டும் சொல்லிராதீங்கடா டேய். Child is somewhat like OP villain. ஆமா bro, செம்மையா இருக்கான். 3 ஃபேஸ். Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Hey, show. Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much, which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. Big fight, big gimbal. Yes, big fight. Abriya. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? No, that's easy but harder than child was. Easy but harder than child was. Ayo, சாப்பாடுக்கு பாடு எதுமே இல்லையே. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our What? Wait, all of you were supposed to be the guardians of Liyue. One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is he. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. We haven't a moment to spare. Battle starts now. Hey! Oh, Ningwang ரோக்கியா இருக்கா? லெவல் அப் பண்றேன்டா Ningwang. This is why 6GB ஆமாம் bro. வேற லெவல்ரா Ningwang ஏதோ சீல போட்டுட்டு இருக்கடா. அம்மா. Hey. Oh, வேற லெவல்ல இருக்கு bro கட் சீன்ஸ்லாம். அப்பா. பட்டு நாயங்களா வருதா அப்பா ஓபி கிராஃபிக்ஸ் ஆமாம் ப்ரோ வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ அன்பார்ச்சுனேட்லி 1080p போடல கெட் ரெடி அண்ட் ப்ரோ நிக்கி காட் பூஸ்ட் டெஃபினெட்லி ப்ரோ டெஃபினெட்லி நான் சொல்லான்ட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ள சொல்றீங்க கைன் பேசாதீயா அப்படியெல்லாம் அரைச்சிக்கிச்சுரா The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. Hey, health full ஆயிருச்சு. All able Millilith. Oh, Fatui வந்து இத டிஸ்ட்ராய் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. ஒரே அடியில Let one see what you're made of then. What strength remains within you? Hey, இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்குயா. டக்கு டக்குன்னு குறையுது. சைல்டு சைக்கோட எடுத்துட்டான். இந்த இடத்துல பெய்டு எடுத்துறதுல மிகவும் மிகவும் சந்தோஷம் மழை வேற பெய்யுதா ப்ரோ மழை பெய்யுதா அதான் அடி சாறு வர முடியுது எலக்ட்ரோ கேரக்டர் பிரசாதமே மழை பெஞ்சா
அடி அதான் என்னடா அடி இவ்வளோ குறையுதுன்னு பார்த்தா மழை பெய்யுது. மழை பெய்யறதா லக்கு. Can't run! Well, fight this first. Nowhere to hide. Don't chase! ஐயோ மூடமா மழை பெய்யுது அதான் சமலக்கு. ஃப்ரீஸும் பண்ண முடியுது. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. கிராபிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? கிராபிக்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஃபுல் கிராபிக்ஸ் வச்சிருவேயா? ஏய் எப்போ திடீர்னு எடுத்து இப்படி வந்து ஓ அந்த ரெட் கலர்ல நிக்க கூடாதோ? Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Steals quickly! There's just to defend the one there. Bro, ஏதோ ரெட் கலர்ல வந்து ஊது ப்ரோ. அது இன்னும் ஜாஸ்தி எடுத்து குறையுது ப்ரோ. இவனுக்கு சீல்ட எந்த கேரக்டர் ஓடுது வேற தெரியல. Here, take this. That light from your body. It's like the tire to your cars. Whoa! It's not a big shockwave. This granny's really strong. To break their shields அதான் தரலி. அதான் ப்ரோ அது இது இந்த ஷீல்ட் பிரேக் பண்றதுக்கு எது யூஸ் பண்ணு? ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா பவர் தந்திருப்பானு. அம்மா மூணு பேர் ஆகட்டு. Sacred name, fortune preserve faster. Your dream. I miscalculated. My duty. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Boosted your survivability. Adaptersல நம்மளோட survivability, damage ability எல்லாம் boost பண்றாங்கயா. I too did this during the Archon War. அந்த கன்யாவா அவ ஏதோ பூஸ்ட் பண்றா. வாய்ப்பில்லை நான் ஃபினிஷ் பண்றேன். ஏன் ப்ரோ? My name means swiftness. ஷோ Take my power and run as I do. ஏய் ஷோ வந்து மூவ்மென்ட் ஸ்பீட் பூஸ்ட் பண்ணிருக்காயா. வேற லெவல் எல்லாரும் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கேம் சவுண்ட் இஸ் டூ ஹை. ப்ரோ நான் பேசுறத கேட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? கேம் சவுண்ட் கேளுங்க. எல்லாரும் அவங்களோட பவரை நம்ம கொடுக்குறாயா. ஏய் இப்பதான் ஏன் பிளாக் கலர் பார்த்து வந்தேன். அப்படியே பிளாக் கலர் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கியா. ஹாரி இவன் போனா ரைட் அவன் போனான். அவர் தான் போனான். போடுங்க. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Three form of energy. level 40 டியோனாவே தாறுமாறா அடிக்கிறாயா. இங்க பாருங்க level 40 டியோனா வந்து level 70 கேரக்டர் அடிச்சிட்டு இருக்கா. ப்ரோ என்ன நடக்குது? level 40 டியோனா level 70 கேரக்டர் அடிச்சிட்டு இருக்கா. ஏதோ பவர்லாம் கொளுத்தி எடுக்கிறா. டேமேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா? டேமேஜ்லாம் அதே தான் காட்டுது. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? I guess you can't run. Over here! That's what it takes. I miscalculated. Eyes on me! Take this!
guess this is it. ஏதோ ஷீல்ட்லாம் வந்திருக்கியா? Even child will die in 1 hit. எதுல 1 hit அவன் தாறுமாறா ஏத்தி விட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. எல்லாம் அவனோட பவர். We finish this lot off. The Adepti will be able to deal with the God of Peace. இருக்கானுங்களே. இது டியோனா வந்து லெவல் 40ல தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். எப்படி ஒரு இப்படி அடிக்கிறா? பட்டு அடிக்கிறா. ஓடு. கிச்சிங் தலவதி. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. ஓடு. வேற லோவர்டா. திரும்பி வந்துருங்க. ஈஸி எக்ஸ்டி. It's working. We just need to keep this up. நிங்வாங் ஓகே அடிச்சிட்டு கோச்சு அது ஏதோ திருப்பி விட போகுது இன் ரிட்டர்ன்ல ரெடி ஆகிக்காம வாங்குறதுக்கு. அது உடச்சாங்கடா. ஷோ பாத்தீங்களா பவரு? எல்லாம் ஓபி பவரா இருக்கானுங்க. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. Another idea? What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. Sacrifice? What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but it will be some time before the Overlord of the Vortex can make any... We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. வேற லெவல் ப்ரோ. இப்ப நான் பார்த்தது இனிமே இந்த கேம்ல கிராபிக்ஸை குறைச்சி ஆடணும்னு ஒரு முடிவே நான் எடுக்கக்கூடாது. அவசரப்பட்டேன். அட்லீஸ்ட் மெயின் ஸ்டோரி ஆடும் போதாவது கிராபிக்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக வச்சிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கட் சீன்ஸுக்கும் கிராபிக்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கிராபிக்ஸ் எவ்வளோதான் குறைச்சி வச்சாலும் கட் சீன் வந்து ஃபுல் இதில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையா கூஸ் பம்ப்ஸ்ரா கைன் பிரசாத். வேற லெவல்ரா. இதெல்லாம் விளையாண்டுட்டீங்களாடா எல்லாரும்? ஓபியா இருக்குதுடா. ஆமாம் ப்ரோ, 100% ஓபி தான் கார்ட் ஆஃப் ப்ரோ. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. Hey, Kalavi. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but it is a testament to Ningguang's entire life,
both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. குடுடி Ningguang ஆமா bro. தவறான ஏரியாவை காட்டிட்டு இருக்காங்களே, டெம்ப்ட் பண்றாங்களா நம்மள? No bro, stuck at child fate. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. கொஞ்சம் கஷ்டமா ஏதா சாப்பாடு இருந்தா எடுத்துட்டு போங்க. ஆனா தயவு செஞ்சு எல்லாமே லெவல் அப் கேரக்டர் எடுத்துட்டு போங்க. என்ன மாதிரி டம்மி கேரக்டர் எடுத்துட்டு போங்க. ஒரு கேரக்டர் இல்லனாலே கஷ்டம் தான். Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? Still I can't believe bro this much details in mobile game. ஆமாம் bro வேற லெவல் bro. இன்னொரு 5 மாசத்துல full world வந்துச்சுனா அவ்வளவுதான் எங்கயோ போயிரலாம். I mean no offense. ஆனா என்ன இந்த ஒரே மிஷன்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சா எல்லா கண்டென்ட்டும்? அதான் would see Liyue in a new light. Forebears, you say? This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal, but I dared not speak. I could only... Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Hey, discard பத்தி பேசுறாங்கடா. When there is a discard between the guardians, அவன ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலாம் நல்லா. என்கிட்ட இந்த discard இருக்கு பேச முடியல. When there is a discard between guardians and those harmony becomes right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the animal archons sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both and that nothing good... Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock to be... All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my... I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our force... Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminate... Discardல Jean and Lisa வர சொல்லி ஒரே குட் பாயமான செருப்பு எடுத்து அடிக்கணும் ப்ரோ வள்ளி வாய் ஆமா பேசிக்கிட்டே இருக்கான். Huh? Why does everyone look so down? Weren't you frightened, dear? I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, we make fun toys. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next... Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adepti. You see, this is what Liyue is. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak,
There is still strength to be found, and the time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contract. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Legendis. Hi bro. படம் நல்லா இருக்கா? வேற லெவல்ல இருக்கு bro. ஆமாம் bro. லைவ் ஆரம்பிச்சு 90 நிமிஷம் 2 மணி நேரம் படமே காட்டிட்டானுங்க bro. Yes, one understands what the conqueror of demons means. Hi Ranjit. The city of Liyue has changed much after all. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. Rip child. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the... Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that arc? Rex Lapis செத்து போய்ட்டானே அவன் எப்படி திரும்ப வருவான்? But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where you... ஒரு சர்ப்ரைஸ் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ இந்த ஸ்டோரி. ப்ரோ சர்ப்ரைஸ்லாம் இருக்கட்டும். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மிஷன் முடிச்சனே ஒரு ப்ரீமோஜம் கூட கொடுக்கல. 93 தான் இருக்கு. சங்கட்டம் பண்றானே ப்ரோ. வர யோ ஒன்னு இருக்கு பண்ணிருட்டா பேசாம ஷாப்ல போயிட்டு ஸ்டார் கிளிட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சில் போயிட்டு அக்வைன் ஃபைட் 2 வாங்கி ஓப்பன் பண்ணிட்டா. 38 இருக்கு, 68 புல் பண்ணிட்டேன். இந்த 2 புல் வாங்கினா 2 புல் மட்டும் வாங்கிட்டா. ரெண்டு புல். இதுக்கப்புறம் ப்ரீமோஜன் சேர்த்துக்கலாம். இதில் தான் நான் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபைனலி 2 புல்ஸ் 68 புல் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் கிடைக்கலன்னா அதெல்லாம் உட்காந்து ஊ போட வேண்டியதான். உட்காந்து ஊ போட்டுட்டானுங்க. என்னடா 70வது புல்லுக்கு ஏதாவது தருவானு பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியல. எம்ரால்டா இருக்கு. சங்கட்டம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். ஸ்டோரிக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி இப்படி தான் முடிக்கிறேன் ப்ரோ. நான் அதில் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிட்டேன். டெம்ப்ட் பண்ணுறீங்களா என்ன? இருங்க ஹிஸ்ட்ரி வேணால் பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு அது யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு பார்க்குறேன். என்ன வெக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ. நான் சத்தியமா இத்தனை தடவை ஓப்பன் பண்ணி தரமாட்டானுங்களா ப்ரோ? பை சம்மோர் ப்ரோ. சம்மோர் தான் பை பண்ணி ஆகணும் போல ப்ரோ. வேற வழி இல்லை. இதுக்கு 5 வாங்கி விட்டு ப்ரோ. இதுக்கப்புறமும் தரல ப்ரோ. இப்போ 2 புல் பண்ணேன். இப்போ 2 புல் பண்ணியிருக்கேன். சி ஹவு மெனி பேஜஸ். ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ 2 புல் பண்ணியிருக்கேன். ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறேன். கெஸ் யூ ஹேவ் டு ஹிட் பிட்டி. ஹிட்டிலாம் இல்லை ப்ரோ. பிட்டியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. 6 12 18 24 30 36 42 48
48 54 60 66 67 68 ப்ரோ 68 புல் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ 68 புல் பண்ணிட்டேன் இப்போ 2 புல் பண்ண 70 புல்ஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இந்த 5 புல் வந்து 75th புல்லு ப்ரோ இது பண்ணா வெக்ஸ் ப்ரோ வெறும் 5 புல்ல சங்கர் வந்தானுங்க நான் 75 புல் பண்ணியே வாய்ப்பு இல்லை ராஜாண்டா அவ்வளோதான் 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 இதை வச்சு நான் போடுறேன் ஓய் லெவலியா கன்ஃபார்ம் டியோனா லெவலப் பண்ணிட்டாங்க 76th 20% சான்ஸ் இருக்கு நிக்கி கேட்டி எங்க ப்ரோ அதுக்கு பதிலாக டியோனா தண்டானுங்க ப்ரோ சங்கர் ப்ரோ இஸ் காட் ஆர் லைக் காடு ப்ரோ increases ice frost damage by 15% and increase its shield damage absorption by 15%. Additionally, when power hits targets, create a shield for another nearby character on the field. Oh, multiplayers ku shield varuma with 50% of ice frost shield damage absorption for 5 seconds. Sama rendu cancellation serappa ana 3 cancellation kedachuduna kedaikadu. I wasn't waiting for you. Bro, vex bro, போங்க bro என்ன வச்சிக்கிட்டு இத்தனை புல் பண்ணி 75 90 புல் பிட்டி ரீச் பண்ணாதான் தருவானுங்க போல bro. இதை வச்சுக்கிட்டு ஆமாம் ப்ரோ கோஆப்புக்கு மாஸ் அதான் அவளை டெவலப் பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். அவ்வளோதான் 75 புல்ஸு வேஸ்ட்டு ஒரே செகண்டு முடிஞ்சு அவ்வளோதான். மூட்டை கட்டி வேலையை பாருங்க. அவன் 5 ஸ்டார் ஆகுது மயிராகுது வேலையை பாருங்க. கிளம்பு காத்துட்டான். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஒரே செகண்டு முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலே எங்கே போய் ஷாப்ல இருந்து புல் எடுப்பேன்? யூ கேன் பை மோரா ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேற எங்கிட்ட இருந்து ப்ரோ எடுக்கிறது? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போய் யூ கேன். ஏய் ஓ இன்னும் ஒன்று வாங்காம விட்டுருக்கேண்ணா. லாஸ்ட் ஒன்று ப்ரோ இன்னும் 15 புல்ஸ் தான் கன்ஃபார்ம். அடிச்சு போடுவோம்டா 90 புல் பண்ணி ஒவ்வொரு பைசா கொடுத்துருக்கானுங்க. 76th புல்லு ப்ரோ இதான் கிடைக்கும். நீங்க என்ன ஒரு வெங்காயம் வந்துருச்சா 76th புல்லு வேற லெவலியா 76th புல்லியா ப்ரோ. என்ன வாய் ப்ரோ விக்ரம் ப்ரோ. ஃபைனலி ஐ காட் ஆஃப்டர் சோ மெனி புல்ஸ். அப்பா இன்னும் 20 நாள் கொடுக்குற டெய்லி மூன்ஸ் பிளஸிங் ஃபுல்லி சேவ்டியா. ஒரு 3000 ஜெம் சேவ்டு. இதுக்கு If you ever want to trade tactics, I'm always ready. நீங்க ஒரே கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கே. ஸ்டோரி மிஷின்ல கூஸ் பம்ப்ஸ். வெர்ச்சிடிஸ்வரம் நன்றி ப்ரோ. தேவேஸ்வரம் நன்றி ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேல் கேரக்டர் இன் மை பார்ட்டி. ஐ அம் சோ ப்ரவுட் ஆஃப். தூக்கு பெய்டுக்கு வேலை இல்லைங்கிட்டு. Keep your eyes wide open. இன்னா ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ. அதான் சந்தோஷமா இருக்கு மனசுக்கு. ஐ ஆம் ஓடின். ஆமாம் ப்ரோ நீ உண்மையாலே ஓடினா ப்ரோ. ஒரு இது ஒரு அக்கௌண்ட் கிவ்அவே வா. இதுக்கப்புறம் செத்தாத அக்கௌண்ட் தர மாட்டேன் நாடு ப்ரோ. இது பேர் என்ன கவின் சேம் கோஸ் டு 76 புல் கண்டிப்பாக. ஆமாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ப்ரோ. லெட்ஸ் ப்ளே பிரேக் ப்ரோ. இந்த வெப்பன் சைல்டுக்கு ஓகேவா இருக்குமா ப்ரோ? இந்த வெப்பன் சைல்டுக்கு ஓகேவா இருக்குமா? ரஸ்ட் என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ. இந்த வெப்பன் ஓகேவா இருக்குமான்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படியே புல் பண்ணுவேன். சரி இது இந்த வெப்பன் ஓகேவா இருக்குமா ப்ரோ? வேணாம் ப்ரோ எனக்கு வேற இல்லையா லெவல் அப்.
My god, Odin, please give me 5 star. Level up, level up, level up. Finally. வேற என்ன போ இருக்கு ப்ரோ? வேற போ கேரக்டரே இல்ல ப்ரோ. இதான் ப்ரோ இப்ப இன்னைக்கு தான் ப்ரோ எனக்கு ரெண்டு போ கேரக்டர் இன்னைக்கு தான் ப்ரோ கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு தான் 2 போ கேரக்டரே கிடைச்சிருக்கு. வெப்பன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ப்ரோ இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங்லெஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, வேற போவே இல்லை ப்ரோ. ஸ்ட்ரிங்லெஸ் தான் வந்து டியோனாக் கொடுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ டியோனாக் அதை வச்சுட்டு நிக்கிய கையில பிடிக்க முடியாது கொஞ்சம். ஏன்னா கொடுமை சைல்டு கிரிட்டா. ஆஹா சிறப்பு. போட்டுடு போட்டுடு போட்டுடு, எல்லாத்தையும் போட்டுடு, இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டுடு, எதையும் வச்சுக்காது. இதுக்கப்புறம் உனக்கு எதுவுமே தேவையில்ல. போட்டுடு 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 போட்டுடே போட்டுடே போட்டுடே. No more Genshin, no more Clef. Bro, your child dream is on fire. ஆவாம் ப்ரோ. கேம் ஓவரா ப்ரோ, வேற லெவல் ப்ரோ. நிக்கி எல்லாரையும் வெறுப்பேத்தியா ப்ரோ? கண்டிப்பா கிடையாது. யோ 76 புல் பண்ணி தாயா கிடைச்சிருக்கு, நியாயமா தாயா கிடைச்சிருக்கு. ஏன் அப்படி பண்றீங்க? அடுத்த லெவல் டெவலப் பண்ணி ஆகணையா ப்ரோ? இவனுக்கு என்ன வெப்பன்னு சொல்லு ப்ரோ. No time to lose. வெப்பன் சொல்லு ப்ரோ. இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரிங்லெஸ் கொடுத்துட்டா ஏன் ப்ரோ? ஸ்ட்ரிங்லெஸ் தான் ப்ரோ இருக்குது. காம்பவுண்ட் ப்ரோ அவ வச்சிருக்கா, வேற வழி இல்லையே. ஸ்ட்ரிங்லெஸ் கொடுத்துட்டா. ஓ நாளைக்கு ஸ்பைரல் அபிஸ் முடிக்கிறையா. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பி we have no XP. I don't want ஷாங்லிங் ப்ரோ, I don't want. யோ 80 புல் பண்ண எனக்கு கிடைக்கலையா, என்னையா பேசுற ப்ரோ? 76th புல் ப்ரோ, வேற லெவல் கிடைச்சிருக்கு ப்ரோ. டியோனாக்கு there are better ways to seek out our enemies than, well, standing bro, here. Diona வந்து she is not bro, Diona வந்து she is not full healing bro. So healers, அதாவது full fledged healers பத்தி நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. full fledged healers வந்து அசைன் பண்ணும்போது ஹீலிங் போனஸ் தான் அவங்களோட மெயின் டார்கெட்டா இருக்கும். ஸோ they are full fledged healers. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா வந்து ஹீலிங்கே போடலாம். அந்த மாதிரி மெய்டன் செட்டு ஹீலிங் போனஸ் போடலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்பரா வந்து நீங்க லெவல் அப் தான் இருக்கா. பார்பரா வந்து நீங்க அசைன் பண்ணீங்கனாலும் ஹீலிங் போனஸ் தான் வந்து பார்பராக்கு ஏறும். யூ கேன் see the attributes. ஸோ ஹீலிங் போனஸ் தான் வந்து பார்பராக்கு ஏறும். ஸோ ஆனால் வந்து இவளுக்கு அப்படி கிடையாது, டியோனாக்கு அப்படி கிடையாது. அசன் பண்ணிங்கன்னா க்ரையோ டேமேஜ் போனஸ் தான் ஏறுது. ஸோ she can do some damage bro. You can build in that way. ரிட்ரேசிங்னு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கு, அது போடலாம். ஸோ தட் இஸ் குட். எதுக்கு தேவையில்லாம அக்கௌண்ட் இருந்தா தானே டே சைக்கோ. இன்னும் இருக்கிறது 5 புல்லு. ரஞ்சித் இங்க ரொம்ப நேரம் இருந்து நீ சமன் பண்ணிடுவ. ஆமா ரஞ்சித் ப்ரோ, ரொம்ப நேரம் தான் சமன் பண்ணிருங்க, ஓடிடுங்க. பார்பரா இஸ் பெஸ்ட் ஹீலர் எவர். Kavina and Vidya, don't worry. No, Barbara scales with HP, so HP so does not get healing bonus. Barbara scales with HP, yeah. Oh, ஆமா பார்பராக்கு வந்து HP. ஸோ பார்பராக்கு வந்து HP பேஸ் பண்ணி ஹீல்.
ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. விக்ரம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? இவள யாரு ப்ரோ டேமேஜ் யூஸ்? ப்ரோ இவ டேமேஜ் கிடையாது ப்ரோ. டேமேஜ் மீன்ஸ் எலமெண்டல் மாஸ்டரி, புரியுதா? இவளுக்கு ஸ்ட்ரிங்லெஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ரோ நீங்க டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் வந்து ஃபைட்ல டேமேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி விளையாடணும்னு கிடையாது ப்ரோ. இவ வந்து எலமெண்டல் மாஸ்டரி கேரக்டர். ஸோ எலமெண்டல் மாஸ்டரி இவளுக்கு ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கெச்சிங் வச்சு எலக்ட்ரிக் போட்டு இப்போ நீங்கள் பார்பராக்கு எலமெண்டல் மாஸ்டரி கூட்டிட்டு பார்பராக்கு டேமேஜே கம்மியாக இருந்துட்டு போகுது. எலமெண்டல் மாஸ்டரி மட்டும் ஒரு 200 வச்சுட்டு கெச்சிங்கோ இல்லை ஐஸ் கேரக்டர் ஏதோ வச்சு ஐஸ் போட்டு நீங்கள் பார்பரா வச்சு அடிங்க. பார்பராவோட டேமேஜ் 400 இருந்தாலும் அடி தாறுமாறாக விடுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ப்ளீஸ் லுக் ஃபார் ஜாங்லி. இந்த போகிறேன் ப்ரோ. ஒரு 30 minutesல வரேன் டிஸ்கார்ட். டெஃபினெட்லி வாங்க ப்ரோ. இப்போயே போய் சாப்பிட்டு வந்துருங்க. ஐ எம் ஜெலஸ். கேன் ஐ ஸ்பாயில் த ஸ்டோரி ஃபார் யூ? ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். வாங்க ப்ரோ. பாசஸ் அண்ட் டொமைன்ஸ் போகலாம். டெஃபினெட்லி வரேன் ப்ரோ. ஈவன் ஐ நீட் டு அப்கிரேட் டார்டாக்லியா. சங்கர் ப்ரோட்ட போய் ஆட்டம் போடுவனே. கிடச்சிருச்சு, சைல்டு கிடச்சிருச்சு. சோடி போடுவோமா சோடின்ட்டு. ஆனால் சங்கர் ப்ரோட்ட ரஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ. என்கிட்ட ரஸ்ட் இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹவ் ரஸ்ட். Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Bro, play break bro. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only... We had better go and make sure that everything is... Bro, play... Child is a Samber. Bro, இது இல்லையே ப்ரோ. ரஸ்ட் இல்லையே ப்ரோ. அதான் கேட்குறேன், இந்த பேட்டில் பாஸ் வெப்பன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட. அதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Upon hitting normal and aimed shot, have 50% chance to create cyclone, which will continuously attract surrounding enemies, dealing 40% of attack as damage to these enemies every 0.747. Crit rate base attack. இந்த வெப்பன் கொடுக்கலாமா? ரஸ்ட் இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுறது? ரஸ்ட் பேனரில் இருக்குது, ஆனால் ப்ரீமோ வேஸ். ஆமாம் ப்ரோ, அதான் பார்க்குறேன். சரி அப்புறம் பேசிக்கலாம். பேட் இல்லை, ஒரு ஸ்ட்ரிங்லெஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ல ப்ரோ கொஞ்ச நாளைக்கு. ஸ்ட்ரிங்லெஸ் யூஸ் பண்ண வேணாமா? கொஞ்ச நாளைக்கு கூட யூஸ் பண்ண முடியாதா ஸ்ட்ரிங்லெஸ்? ப்ரோ வை ப்ரோ யூ காட் 5 star. ஐ திங்க் யூ வில் கிவ் கம்பெனி டு மீ கோ ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ? வா சங்கர் ப்ரோ மிஸ்டர் 5 star. நிக்கி ஃப்ரீக் இஸ் மிஸ்டர் 5 starோட சிசியன். ப்ரோ 70 அவருக்கு 5ல கிடச்சி எனக்கு 10ல கிடச்சிருந்தா நீங்கள் சிசியன்னு சொல்லலாம். 76 ஓப்பன் பண்ண கூட கொடுக்குறானுங்க. But did the audio change or it's only happened to me? Enna bro, battle pass. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. Must. Story quest. Bro, story quest சண்டையெல்லாம் எதுவும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஹாரி ப்ரோ இப்பதான் ஒரு பெரிய சண்டை முடிஞ்சிருக்கல, அதனால இதுக்கப்புறம் எதுவும் பெருசா சண்டை வராதுன்னு நினைக்கிறேன். No time to lose. ஸ்பைரல் அபீஸ் கிரஷ் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது ப்ரோ. இன்னொன்னு தெரியுமா விக்ரம் ப்ரோ, ஸ்பைரல் அபீஸ்ல தான் வந்து இவன் ஜெம்மு சேர்த்துறான் ப்ரோ, மிஸ் மெஜஸ்டிக்கு. அது லெவல் ஸ்பைரல் அபீஸ் 4, 9 to 12 வந்து ஜெம்மும் திரும்ப இதாகும் போல ப்ரோ. ப்ரீமோ ஜெம்மும் ரீசெட் ஆகும் போல 14 நாளைக்கு ஒருக்க. அதுல தான் வந்து 2000 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் எடுத்தாங்கிறான் அசால்ட்டா. I told you that audio changed into Chinese for me. You call this cooperation between harbingers. Okay. Cooperation involves communication, you know. Hey. இவன் சைல்டு ஜாங்லி ஸ்ராஷ்னாயா 3 பேர் இருக்காங்க. Don't take it to heart, child. இவல்லையா? Besides, இவதான் வந்து புடிங்க போற happy வேண்டிட்டு that you இருந்தே. got to skip the formalities and bring chaos to the land. I'm sure you must have enjoyed that.
Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember me. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from you. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. Oh, main character ஏதோ இருக்கு போல bro. 7 எலிமெண்டோட பவரையும் கலெக்ட் பண்ணாதான் அவனோட பவர் So வரும். it might be best to keep things peaceful this time, seeing that. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never... Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, the real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now... What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my... ஆடா சைக்கோ இந்த சைக்கோ தான் திருடிட்டு வந்திருக்கானா அத. How sanctimonious. So Zhongli is actually Rex Lapisa. What? So you're the Lord of Chiao? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far? ஐயோ இப்படி தெரிஞ்சதா Zhongli பேனர்ல புல் பண்ணி இருப்பனே. மொத்தமா போச்சே. This big dragon falls out of the sky and all of Liyue goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound... Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. I witnessed the founding of Liyue, together with the Adepti 3,700 years ago. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. அடா பாய்களா எல்லாரும் ஓபன் பண்ணு வாங்கி ஓபன் பண்ணு டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு இப்ப Zhongli ஜியோ கார்டுன்றீங்களடா டேய். Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I stood motionless among the crowds. Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back? Of course. And it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its day. I was pleasantly surprised with the finale of the show that you all put on. Why, you even deserved an honor. The Adepti deserved the greatest applause, considering their years of seclusion. They hardly recognized the city,
Yet faced with such a crisis, they exerted the greatest amount of restraint. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, and hats off to the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract, Signora. She managed to keep everything she knew in strict confidence. Far from all the while, I carried on as Zhongli, and fulfilled the traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for walking that path with me. These things were all a part of my script. The only unforeseen plot twist was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control. Huh? That doesn't sound good. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of psycho old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue, would never have been able to become a dazzling... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itchy? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace. Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zappolyarny Palace and seek an audience. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of... Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? I'd like to know... Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking... Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of... My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales... Uncover that answer for yourself. எல்லா கடவுள்களும் இப்ப அவ்வளவுதான் விட்டுட்டு கிளம்புறானே அவனை விட்டு பார்த்துக்கிட்டு ப்ரோ ஐ ரியலி நீட் சென்யூர் child, I don't you have any right to say that you did not even care if Liyue was destroyed because you did not even... ஆமாம் bro, show their blood. I need genius here. Wrongly. அடுத்த கேள்வி. One of the... Paimon can't... So Zhongli, what sort of contract did you sign with the Cryo-Archon? One of the clauses of our contract was not to divulge... Hey, கடைசில இவன் தான் ஜியோ கார்டன் ட்விஸ்ட் வச்சிட்டீங்களாடா. அடுத்த பேனர்ல வேற வரானேடா. ஐயோ சங்கட்டம். போய் தொலை போ. இருக்கிறத வச்சு போல போட்டிக்கிறேன். அட்லா லாஸ்ட் குவெஸ்ட் கமிங் ப்ரோ, ப்ளீஸ் போங்க. சங்கட்டம் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஜியோ கார்டன் ஒரு 2 செகண்டுக்கு முன்னாடி புல் 76வது புல் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அப்படியே இன்னொரு 20 நாள் வெயிட் பண்ணி 76வது புல் பண்ணியிருப்போம் ப்ரோ. So sad. ப்ரோ நிறைய ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க ப்ரோ, நான் படிக்கல ப்ரோ. Cryo-Archon equals Sayaka, please. We spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. யோ இன்னைக்கே எல்லா குவெஸ்டியும் முடிச்சிட்டா நல்லா இருக்காதியா, பொறுமையா முடிக்கலையா? அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் முடிக்க வச்சுட்டீங்க. சைல்டுக்கு
Bro, for me one doubt bro. சொல்லுங்க bro. Bro, fire boss நான் அட்டம் bro. அதெல்லாம் ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்தான். ஓ ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களா bro? No time to lose. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one in the... Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very... I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Still, what sort of supernatural prowess? Till we catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Fond farewell, listen to me. ஒருவேளை இது பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் cryo world unlock ஆயிருக்கும். செமையா இருக்கும் cryo world unlock ஆச்சுனா. Hear ye all, the Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered, having been thwarted in his trial. Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue, nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. அப்பா இவனாவது சைல்ட பத்தி தப்பா சொல்லிட்டான். Diamond needs a translation on what the Chi Sings announced. So that's how something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like, could the Chi Sing already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the... Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? I think you will exactly, right? I don't know what to been going on for a while now. அவனே உயிரோட தான் இருக்கான். ரைட் ஆஃப் பார்ட்டிங்க போய் பார்த்தா என்ன பார்க்கலனா என்னடா போங்க. I don't know what to think about child. No time to lose. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? As said previously, Rex Lapis' soul returning to 3,700 years of contracts. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. The long, unending dream of our Archon walking amongst... Now that we have awoken from our dream, will you stand with us as we re-establish our contract? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, their reach is... Name your price. You deserve that much. Hey, please give me 14,000 Grebo gems. Well, could you help me put up some missing person posters? Oh, இவன் தங்கச்சியோட போஸ்டர் போட சொல்லி கேக்குறான். And to think I'd put my best perfume on before coming here, but it seems as if those perfumes really were. Well, that's fine. Suffer no... Final farewell. முடிஞ்சிருச்சா? அவ்வளவுதானா? Buffering. Bro, அது கொஞ்சம் net problem போல bro. நீங்க bro வரீங்க. அதான் வரேன் bro. ஒரே நிமிஷம் bro முடிச்சிட்டு வரேன். I don't know. First wish to 90th wish or 5. மூணு பேர்கிட்ட பேசணும். Catching plus Ningguang both ஆமாம் bro வேற லெவல். ஏய் எங்கயா மூணு பேர்கிட்ட பேசின்றாங்க. As for the mortals and அச்சீவ்மென்ட் ஏதோ கொடுத்துறானே. 5 பிரீமோ ஜென்மம் தரானே. ஐயோ. இன்னொருத்தர் யார்கிட்ட பேசணும்? Ningguang கிட்டே இல்ல Catching கிட்டே பேசணும். If you were looking for someone, you could have just told me that in private. வந்து ஒண்ணும் தெரியாம போய் நிக்கறான் பாரு ஓரத்துல. Hey, Zhongli! Look at this.
Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see next and episode. here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to meal. I should treat. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Xinyue kiosk. You're right. I do like the Mora. Yeah, been this way the entire time. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to... Oh, no wonder! Paimon gets it now. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who... Well, we were only spending Fatui money. You don't... In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange... The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. No I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue. That is true. But there is no journey that does not end. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. And since Raiden is also the shogun of the Inazuma Bakufu, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, but if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed upon... That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? If the next season is ultra, we are not getting... Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of a statue of the 1,000-armed 100-eyed... They want to seize visions? But why? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the... Whoa! The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue it. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto heaven. All right then. Was there anything else you wished to know? That was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that I hinted as much to the Adepti. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this? All right then. Was there anything else you wished to... Yeah.
Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on We got 2 5 Child. stars in the update, so we probably will. Bro, enna bro, RGB ki or city achu open panni These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adept. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ha! Those poor Snezhnaya diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his... All right then. Was there anything else you wished to... The time of the Adepti has long passed. If even... Kuching is absolutely right in saying... Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the... Could the original person who brought up the idea of seizing power... All right then. Was there anything else? That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they... Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires... This is terrible! We're all about to run out of Mora! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem... It's a... What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. ஒருவேளை கண்டென்ட் இருக்குமோ ஏஆர் லெவல் 50 போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓபன் பண்ண முடியும்ன்றானுங்களோ அவ்வளோதான் டு பி கண்டினியூ முடிஞ்சே போச்சு அவ்வளோதானா மிஷின்லாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு இலவும் கிடையாதா ஸோ சேடியா 30 பிரீமோஜம் கொடுத்துருக்கானுங்க Where I'm from. அவ்வளோதானா மிஷின்லாம் முடிஞ்சா ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல ஜாங்லி இருக்கான் If we didn't keep moving, we'd freeze to death. Do you have anything Literally. that ahead of yours? Finally, முடிஞ்சு ப்ரோ. அப்ப அந்த சிட்டிக்குள்ள வந்து எப்படி போறதுங்கிறது தான் வந்து பார்க்கணும் போல. அது வந்து அடுத்த கண்டென்ட் தான் போல. அட்லீஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஏஆர் 50 போனா வரும் இல்ல அப்படியே சொல்லிருக்கலாம். சங்கடப்பட்டு விட்டானுங்க எதுவுமே சொல்லாம. சொல்லுங்க ப்ரோ. அசோக் ப்ரோ. இப்பன்னு பார்த்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கூட இல்லையே. சும்மா கிளாடியேட்டர் ஏதாவது வச்சு விடுவோம் அட்டாக்கு சி டிஃபென்ஸு கிளாடியேட்டரில் கூட ஒன்று விடு உருப்பியா இல்லையா இனிமே இல்லை சரி ஏதாவது 5 ஸ்டார் ஒன்று வச்சு விடுவோம் ப்ளீஸ் கிவ் மீ அயாக்கா 1.2 you need to wait for 6 weeks bro 6 weeks I think elemental mastery வெறுப்பே ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுமா திரும்பி முதல்ல இருந்தா சோனமுத்தா அடிச்சு இதை எக்யூப் பண்ணி விடுவோம் will be help for new players bro AR50 ஆமாம் bro definitely ஈஸியா வந்துடலாம் ஸோ ப்ரோ ப்ளீஸ் கிவ்மியாக்கா கஷ்டமாக இருக்குன்றீங்களா ஈஸியாக தான் ப்ரோ இருக்கும் அதான் புது கண்டென்ட் வந்துருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன இதில் ஏதாவது ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் ஏதாவது இருக்கா ராயல் சில்வர் எலக்ட்ரோ டேமேஜ்
கூட எடுத்து வைக்கலையாடா நானு. ஜியோ டேமேஜ்லாம் இருக்குது, பைரோ டேமேஜ் இருக்கு, ஹைட்ரோ. சங்கர், லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஃபார்மிங். டெஃபினெட்லி ப்ரோ. சங்கர் ப்ரோ, I need you in Discord bro. Desperately I need you in Discord. Join Discord. Ashok bro, Discord வாங்க bro. Discord, come to Discord. Boys, that's all for now. எல்லா கொஸ்டின் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே நாள்ல. Child is a new boss now, yes, definitely. So bye bye guys. Thank you for watching and thank you for joining this team. Like போட்ட எல்லாத்துக்கும் நன்றி, சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ரெண்டு பேர் புதுசாக ஆட் ஆயிருக்காங்க, இளங்கோ ப்ரோ அண்ட் குரூப். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைன்னா ஆஸ் யூஷுவல் யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய் கைஸ், see you. டிஸ்கார்ட் வாங்க ப்ரோ. சங்கர் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாங்க. ஜீவன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ, அமைதியாக இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஹாரி ப்ரோ பாய் ப்ரோ. ரஞ்சித் ப்ரோ பாய். ஹவு மெனி கண்டென்ஸ் ரெசின் கேன் வி ஹாவ்? எஸ், தெர் இஸ் அ லிமிட். டெஃபினெட்லி எஸ், தெர் இஸ் அ லிமிட். If you reach level 3 in Liu's contract, you will get 1 contents resin. So now I have resin to create 3 contents resin, but I can't able to create because I already have 1. So ரெண்டு தான் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ எங்கது இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை. ஸோ வந்து ரெசின் வந்து நான் சேர்த்து தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட 3 கண்டென்ஸ் ரெசின் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவானுங்க, அது இல்லாமல் நீங்கள் 2 தான் பண்ண முடியும். ஸோ என்கிட்ட ரெசின் இருந்தும் என்னால் வந்து அது பண்ண முடியல. ஸோ நாளைக்காக ரெசின் வாங்க கம் டு டிஸ்கார்ட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸோ ஸ்டோரி வந்து இட்ஸ் ஆசம், வேற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த 76th புல் அண்ட் சம் புல்ஸை வந்து கிளப் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக போடலான் இருக்கேன். So getting child. Limit is in 3 years, definitely. Bye bye guys, thank you for watching. See you.